Om Badram Karnebi Srunuyama Deva Badram Pashe Makshabhirjajatra Sthirairange Stustubhagam Sastanobhi Vesema Deva Yitai Yadayuh Swastina Indra Vruddhashtravaha Swastina Posha Vishwavedaha Swasti nastacho harishthanemihi Swasti na bruhaspatir dhadatu Om Shanti 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 Om Agni Naya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yuyodhyasmajjuhurana Meno Bho Istam Te Nama Bhuktim Vidhema Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmana Brahma Varchasi Jayatam Arashtre Rajanya Shura Ishavya Ati Vyadhi Maharato Jayatam Dogdrim Dhenur Vodan Advan Ashusapti Purandiryosha Jitno Ratesta Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame Na Padjanyo Na Varsatu Palavatyo Na Voshadaya Pacyantam Yoga Kshemona Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakmanaschakshuh Stotramato Balamindriyani Cha Sarvani Sarvo Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranamastu Anirakaranam me astu Tadhatmani Nirateya Upanisatsu Dharma Te Mayi Santa Om Shanti 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 Om Brahman Brahmana Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Namaste. So we are just traveling. Thank you, all of you, in order to understand and also know what is the Phalashruti of studying a great Upanishad like Mahanarayana Upanishad, because all our interest goes looking at the results also, phalam. So here in Narayana Upanishad, Mahanarayana Upanishad, we have been coming across various mantras for Gnana Prapti, for performing Homa, for observing the Vedic rules, and not to forget the Veda mantra, and to increase our power of memory, and also try to understand the importance of the tapas, because we are being introduced that Satyam, Srutam, Shantam, Damaha, Shamaha, Danam, Yagnam, all these things are the items which come under the title Tapaha. And the Paramatma is there occupying the Bhuloka, Antarikshaloka and Swargaloka. So Brahma Padartham is available there. Therefore, we always remember the Vyahrutis Bhuhu, Bhuvaha, Suvaha. That is, Bhurloka is being occupied by Agni, and Antarikshaloka by Vayu, and Juloka by Surya. So we are also introduced that Agnir Brahma. And again,
Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi. So Vayu is Brahma and Surya also is Brahma. Therefore, whatever upasana we make, that comes under the tapas. And so we have to resort to any one of them or all of them or some of them. That is, speaking truth itself is a tapas. And trying to observe, follow the pramana of Vedas and trying to get knowledge and wisdom from that is also a tapas. You know, in Mahabharata, we have got two characters, Bhishma and Dharmaraja. They are, of course, many characters are there which are worth comparison. But here, tapassu ke example, dharma tapas ke Dharmaraja is the top person. Because for sake of dharmam, Dharmaraja stood all through the time. And for nyayam, Bhishmacharya stood for that. Because of this kind of focused attention, the other characters have suffered. So that's why it was told that Draupadi was asked by Duryodhana, you say that when he pledged you in the dice play, say that he has violated dharma. He is not dharmic. Like that you criticize. You tell him that Dharmaraja is not dharmic because then Draupadi said, no, he can give up anything for the sake of protection and promotion and observance of dharma. Therefore, he is great. And like that, so that way there was no option but for further procedure in that. So any one thing we can take it, but that will allow protect. Dharmo rakshati rakshitaha. Likewise, we could say tapaha rakshati rakshitaha. Whoever practices, whatever be the amount of time that you spend for this, for example, now Chaturdasi, Trayodasi, Chaturdasi and Purnima days of Maghamasam are very, very powerful days. 1,000 times you get benefits. And especially the Purnima tomorrow and Amavasya that we are going to get just after the Sivaratri, well, both are very powerful, one for Durga, one for Lalita. And in any case, it's all Devi Upasana. That's why when you talk about Lalita, you say that right from Prathapan Mukhya Rakanta Tithi Mandala Pujitaya Namo Namaha. And that is the tapas. But in case of Durga, Amavasya Pujitaya Namo Namaha. Durga is also more concerned and for worship on Amavasya day. Anyway, so that's why we are given that tapaha prasamsa. And moreover, there are certain things which we have got to avoid, that we are able to become amrutas. Because amrutad atmanam jugupset, that is the motto of our life. That you should not be widowed or separated from the attempts for amruta or getting ourselves merged. Because amrutasya putraha vayam, we're all the children of the amruta. So normally everybody wants to be like his father or mother, taking only their good qualities in them. Therefore, amrutad atmanam jigupset. And after all that, we are in the section in Mahanarayana Upanishad trying to understand what is tattvam, what is the reality, what is the truth, and all that we have been doing. And what is that reality? We understand Brahma is the reality. And Brahma is all in all. And that's what we are given the understanding. Brahma devanam padavi kavinam rishi vipranam mahishaha mruganam syenaha rudranam soditihi vananam somaha pavitram atyeti rebhan. So the last point tells you that whenever you are freed from sin, you are becoming sanctified. If you drop fear, peace comes to us. So long the fear lurks in our mind, we are not at all happy.
That's why you are always advised to get rid of the fear, get rid of the problem. Therefore, even what is that attacks and keeps us engaged or working positively or negatively? Chinta shoka prasabanam ayurvardhanam uttamam. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಜು ಅವರೇ? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಚಿಂತಾ ಶೋಕ ಪ್ರಶಮನಮಾಯುರ್ವರ್ಧನ ಉತ್ತಮಂ. ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ? ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ. ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಿಂತಾ ಶೋಕ ಈ ಎರಡು ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತ್ತಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಬಾದರ್ಸ್ ಯು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಚಿಂತೆ. ಅಂಡ್ ಚಿಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕ, ಶೋಕ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶಮನ ಆದ್ರೆ, ಶಾಂತವಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಲಾಂಗಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಕೂಡ ಮೌಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ? ಏನ್ರಿ ಬಿಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಸಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ರವಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟು ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಚಿಂತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಚಿಂತೆ ಆಫ್ ರಾಮ? ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ನೋ daughter-in-law of ವಂಶ, ಸೂರ್ಯವಂಶ, was kidnapped like being Sita. daughter-in-law ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಳಂಕವಾಗಿದೆ ಈ ಸೂರ್ಯವಂಶಕ್ಕೆ ಅಂತ. that is what the problem. That is the chinta one. Of course, he lost his wife. His wife is attacked ಅಂತ. She is there in Rakshasa. ಅವೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳಲ್ವಪ್ಪ. He cannot sleep properly. ಇದು ಚಿಂತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಶೋಕ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವಳಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಐ ಆಮ್ ಅಲೋನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಂದೆ ಸೀತಾ ಗೈಡೆನ್ಸೇ ಝೀರೋ ಆಗ್ತು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಫೋನ್ ಕಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮನಿಗೆ, ಅಲ್ವಾ? When Ravana kidnapped her, and that is the end of Sita's counsel for Rama, is it not? That's exactly what Sita is worried when Anjaneya meets. ಅವ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಏನೋ, ನನ್ನ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ತನಕ I was of great help to me, but he is not there. ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ? She just showers questions upon Anjaneya. And that is the real wife. And so both of them are deprived of each other's support and thinking. That's why shoka. Chinta, shoka. And ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಂಡ್ ಈ ಚಿಂತಾ ಶೋಕ ಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸು ವೃದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ. 50 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇದವನು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಈ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ತತ್ವ. ಚಿಂತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಿತಿಹಿ ದಹತಿ ದೇಹಂ. ಚಿತಿಹಿ ದಹತಿ ಚಿಂತಾ ದಹತಿ ದೇಹಂ ಅಂಡ್ ಚಿಂತಾ ದಹತಿ ಸರ್ವಂ ಅಂತಾರೆ. ಚಿತಿಹಿ ಚಿಂತ ದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚಿತಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಶನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್. ದಿ ಫೈರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಅಸ್ ಔಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಲಿವ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಚಿತಿ ಅಂಡ್ ಚಿಂತ ಓನ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಚಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುನ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಚಿತಿ ಅಂಡ್ ಚಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಚಿಂತ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಚಿತಿ ಈಸ್ ಫೈನಲ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರಂಪರಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಅಪ್. See, Ghrutam mimichere, the Ghrutam by Aharam Devatanam. So there is a talk about the importance of clarified butter, Ghrutam. Ghrutak ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ
Now we come to note about how the whole world has been monitored. Tridha hitam panibihi guhyamanam gavi devasaha ghrutam. So ghrutam anvavindan means obtained ghrutam, because ghrutam is the most precious thing. Yes, ashtu precious andre Satoda Brahmana tells you ghrutam vai hiranyam antare. Just like the gold is the most precious metal among metals, and among all homa dravyas, ghee is the most precious dravyam. Without ghee, you cannot perform any homa. If at all you do without homa, it has not got good attestation. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿತೌಟ್ ಘೀ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ಘೀ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಘೃತೇನ ವರ್ಧತೆ ಬುದ್ಧಿ, ಘೃತಂ ವೈ ಆಹಾರಂ ದೇವಾನಾಂ, ಘೃತೆ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ತುಪ್ಪದ ದೀಪಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ತುಪ್ಪ ದೀಪ ಆಕಾಶ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ದೀಪ. ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ದಟ್ ಫಾರ್. Therefore, we are always advised ghritam, and we have got a lot of importance. That's why here vayam nama prabravama ghrutena asmin yagne dharayama namobhihi. 49 page, 4th line I'm using because we are there just next to that. So 49 page ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಧಾರಯಾಮ ಧಾರಯಾಮ. And what are that you are offering? Asmin yagne, in this yagna, ghrutenam ghrutena. We utter our Veda mantras or formulas with the prabravama. Prabravama means publish, speak mantras aloud. And ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ means surrender. No ego at all in us. As long as the eye is open, EYE, capital letter is open. ಒಂದ್ಸಲ EYE ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ EYE. And when once you open your EYE, then I becomes, oh, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಂದು, you shout. Suppose you don't see with your eyes, then you don't bother what happening. That's what it is said. And now we come to the next one, where tridhahitam parnibhe guhyamanam gavi devasah ghrutam anvavindan. So gavi andre cows. ಈ ಹಸುಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಕೌಸ್. ಸೊ ಈ ಕೌ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಮಧೇನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ? ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಮುದ್ರ ಮಥನಂ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೇಮ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೇಮ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಕೇಮ್ ಎ ಕಾಮಧೇನು. ಆ ಧೇನುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಹಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕೃತಸ್. ಸೊ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದ ಕೃತಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಹಾರ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಗೋದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ. ಬಟ್ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನನ್ನ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ದದ್ಯಾತ್ ಗೋಹಿರಣ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ಸೋತ್ಸಾಹ ಪರಿಮಿತಿ ದದ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುಣ್ಯವಾಸನದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಗೋವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಗೋದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ದಾನಗಳು ಕೊಡಬೇಕು? ಹಿರಣ್ಯಂ. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಾಲಂಕೃತಾಂ ಸಾವತ್ಸಾಂ ಗಾಂ ದದ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ವತ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫ್, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ.
ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಅವರು ಗೋದಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಕಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಗೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಆ ಗೋವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಗೋದಾನ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಸೊ ಎನಿವೆ, Anvavindan means they were able to get ghee because of the cows, and the cows have given birth for bulls also, and there are 3 kinds of powerful bulls. ನಮ್ಮ ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೇನಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಡ್ವಾನ್ ವೃಷಭ 3. there are the last lines are ವೃಷಭಶ್ಚ ಮೇ ವೇಹಶ್ಚ ಮೇ ನಡ್ವಾಂಚ ಮೇ ಧೇನುಶ್ಚ ಆಯುರ್ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ. ಅಲ್ಲಿ 3 kinds of ಉಚ್ಛಾಚ ಮೇ ವಸಾಚ ಮೇ ವೃಷಭಶ್ಚ ಮೇ ವೇಹಶ್ಚ ಮೇ ಕಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛಾಚ ಮೇ ವಶಾಚ ಮೇ ವೃಷಭಶ್ಚ ಮೇ ವೇಹಶ್ಚ ಮೇ ನಡ್ವಾಂಚ ಮೇ ಧೇನುಶ್ಚ ಆ 3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಧೇನು ಕಪಲ್ಸ್, ದಂಪತಿಗಳು, ಹಸು ದಂಪತಿಗಳು, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಪ್. ಸೊ ಉತ್ಸಾ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಬುಲ್ ಕ್ಲಾನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕವರ್ಡ್. ಅದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಹ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಘೃತಮನ್ವವಿಂದನ್. ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಇಂದ್ರ ಏಕಗುಂ ಸೂರ್ಯ ಏಕಂ ಜಜಾನ. ಇಂದ್ರ ಏಕಗಂ ಸೂರ್ಯ ಏಕಂ ಜಜಾನ. ಇಂದ್ರ ಏಕಗಂ ಸೂರ್ಯ ಏಕಂ ಜಜಾನ. ವೇನಾದೇಕಗ್ಗು ಸ್ವಧಯಾ ನಿಷ್ಠದಕ್ಷುಃ. ವೇನಾದೇಕಗ್ಗು ಸ್ವಧಯಾ ನಿಷ್ಪದಕ್ಷುಃ. ವೇನಾದೇಕಗ್ಗು ಸ್ವಧಯಾ ನಿಷ್ಪದಕ್ಷುಃ. ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್. ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್. ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್. ವಿಶ್ವಾಧಿಯೋ ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿಃ. ವಿಶ್ವಾಧಿಯೋ ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿಃ. ವಿಶ್ವಾಧಿಯೋ ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿಃ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂದ್ರ ಏಕಂ, ಆ ಗುಮ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಟ್ ಗುಮ್. Gum is the characteristic of Krishna Yajurveda. So you can tell that this is from Krishna Yajurveda. Only Yajurveda is divided into 2 categories, Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. No Veda is divided. So there is a lot of stories and significances about it. But here, Gum anodu, lakin artha illa, so it is a characteristic of it. So Indraha ekam jajana. Similarly, Suryaha ekam jajana. Similarly, Venaha ekam jajana. And all people have nidha swadhaya nishta tatshuhu. So Swadha is Pitru Devatas. So all these people ekam. Who is that ekam? And now we are getting the idea. Yo devanam prathamaha prathamam purastat. Yarappa, for all gods, who is the leader, who is the pathfinder, who is the promoter of all gods? Maharshihi Rudraha. That is the subject matter. So Rudra is also Maharshi. Rudro Devata, Rudro Maharshihi. Yakendra, I have told you, I think it's my understanding that Devatas become Rishis and give you knowledge. If they want to give you more and more knowledge, Narayana cannot take class like this. But Narayana Rishi will take the class because that has been given to us. So Narayano Rishihi antam. Narayano Devata, Narayano Rishihi. Rudro Devata and Rudro Rishihi. And Vishnu Devata
or Lalita Parameswari Devata, Hayagrivo Rushihi, Agastyaha Sishyaha. So like that, we have that Rudro Maharshihi, Mahan Rushihi, and Vishwadhiyo, who is the with universal knowledge. Rushigalige, they have for all-round knowledge. There is no compartmentalization of knowledge like human beings. Physics alli matra PhD agtane. He cannot become chemistry PhD, alva. So there is that kind of polarization among humans. But these Maharshis, I think, are all-round intelligent persons. They are able to contribute anything. So they, yo Prathamam Purastat, to whom? Yaha Maharshihi. Who Kaha Maharshihi? Rudro Maharshihi. And who is he? Prathamam. He is the at first, erstwhile. And Vishwadhiyaha. He is the embodiment of universal all-round intelligence. And that God, next to Helapa, Hiranyagarbham Pasyata. Hiranyagarbham Pashyata. Hiranyagarbham Pashyata. Jayamanagum Sano. Jayamanagam Sano. Jayamanagam Sano. Deva Shubhaya Smrutya Sanyunakto. Deva Shubhaya Smrutya Sanyunakto. Deva Shubhaya Smrutya Sanyunakto. So now what is the prayer here? Palasruti yaudandre Saha Naha Smrutya Shubhaya Samyunakto. Hiranyagarbha andre Prajapati. Prajapati namge ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ these are the important wants that we can exercise. One is Shubham. Shubham is Moksham. Shubham is Mukti. Shubham is happiness. And so Shubhaya, and also Smrutya. Smrti andre memory. What is memory? Our duty. Every person born upon the earth is assigned duties. The Brahmin duty, Kshatriya duty, Vaishya duty, is it not? Aya dharma duty and the dharma. So Brahmana dharma, Kshatriya dharma, Vaishya dharma, ellargu dharma kottidare. If you swerve from dharma, Krishna becomes worried. As it happened in case of Arjuna. Arjuna said, I don't fight. I'll go home. If I fight and kill all these people, I get a permanent residence in Narakaloka. Shashwata Narakavasaha antane. Shashwatavagi Narakadalli irbeku bedappa anta heltane. Krishna yen heltanappa? Answeru. What is the answer? Vasan Krishna says? Or Muniraj, now I know that Manju knows it, but ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಆನ್ಸರು? ಇಲ್ಲ. So he says, ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಆಯುಷ್ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವುದು ನಾನೇ, ಯಾರನ್ನು ನೀನ್ ಕೊಲ್ತೀಯ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಂತ. No, most important point enandre, if you don't fight and win the war or lose the war, you fail to be a Kshatriya. Nina Kshatriya dharmavannu swerve madbitre, you will be permanently in. But as a Kshatriya dharma, yuddha madidre ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ನರಕವಾಸ ಬರಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನರಕವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಭಾರತ. ಓ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಮೃತಿ. ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. What are the things that I have got to do? A father
an uncle, a mother, everybody has got minimum duties. ಅವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ we are offending to the truth. Therefore, ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧ ತತ್ಪ್ರಸಾದ ಜನಾರ್ದನ. ಅರೆ ಜನಾರ್ದನ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ I was able to get back my memory and my consciousness and my duty commitment. That's what exactly called as ಸ್ಮೃತಿ, memory. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಾಳ ಅಂತಾರ ಕೆಲವರು. some people are there, they don't be happy, they scold you ಅಲ್ವಾ. ಎಂಥ ಮುಟ್ಟಾಳ ನೀನು, ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯೋ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ನಿನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಕಿರೀಟ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೃತ್ಯ ನಹ ದೇವ ಸಂಯುನಕ್ತು ಜಾಯಿನ್. ಸಂಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ, ಅದು ಕೂಡ ಸದ್ಯೋಗ. ಸದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟ್. ಅದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅನುಗ್ರಹ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೇ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಂ ಪಶ್ಯತ ಜಾಯಮಾನಂ. ಸಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ, ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರನ್, he is making all people be born, and whoever are being made to be born, they are all their children of Prajapati. So they are called as Prajapate Prajababhuma. So the idea is we have become the children of Prajapati. Who is our father? Ultimately, Prajapati. Who is the Prajapati? Hiranyagarbha, golden egg floating on the waters. So ನೀವು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಾಸನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ekah patihi asit. He was the lonely lord. That lonely lord is responsible for the entire creation. This is the nature of nature. Everywhere there is only one person there who has to monitor, who will be having the magic wand. So there will be one ringmaster. So that's why here also he is a Hiranya Garbha. Garbha Noga indication that chance to all people to be born. Garbha is the casement. And so Prajapati, Pasyata Nodapa, a Prajapatiye Punaha Punaha Deva Huttuta Irtane, Anta Prajapati, what does he do? Naha Subhaya Smrutya Sayunakto. And again, there is a kind of assertion and super affirmation. ಏನದು ಹೇಳಪ್ಪ? ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನ ಪರಮಸ್ತಿ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನ ಪರಮಸ್ತಿ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನ ಪರಮಸ್ತಿ. ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಂಚಿತ್. ಯಸ್ಮಾನ್ನಾಣಿ ಯೋ ನ ಜ್ಯಾಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ಯಸ್ಮಾನ್ನಾನಿ ಯೋ ನ ಜಾಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ಯಸ್ಮಾನ್ನಾನಿ ಯೋ ನ ಜಾಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ಜ್ಯಾಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ಜ್ಯಾ ನ ಜಾಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ಇದು ಮಾತ್ರ. ವೃಕ್ಷ ಇವ ಸ್ತಬ್ಧಃ.
वृक्ष इव स्तब्धः वृक्ष इव स्तब्धः दिवि तिष्ठति दिवि तिष्ठते दिवि तिष्ठते एकः 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 तेनेदं पूर्णम् येनेदं पूर्णम् येनेदं पूर्णम् पुरुषेण सर्वम् पुरुषेण सर्वम् पुरुषेण सर्वम्. So now we are talking about the Paramatma, Prajapati, Narayana, and his singularity. He is singular. And that singular has become plural. Ella arstelapa, a boy and girl, they will be alone. Madhive admele, they multiply. And samsara comes up. So everybody is born. Eka eva anta jayate. Eka eva jiyate. Eka eva mriyate. Ultimately, that loneliness alone ಅನ್ನೋ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿವಾರ ಇದ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮನೆಗೆ. But when you are in the company, group or function, you feel that you are multiplied yourself. You have got that fellow, so many friends, so many acquaintances, so much of joy. But when once the whole thing concluded, you are alone. So eka, you enter alone, you join with some things, and again you become alone. That's exactly is Mahanarayana Upanishad Tattvam. Idu enu andre tattva enu andre what is truth? What is reality? What is the ultimate? Ante ekatvam is ultimate. And therefore, il nodidra param na aparam nasti. There is nothing beyond that Purusha. Narayana. Purusha Narayana is supreme, highest. There is nobody beyond him. And that too, you say, kinchitu na paramasti. You cannot even attribute not even iota of something higher than this fellow. That means everything is in Narayana. Everything is in the Purusha. So Purusha is a Purna Purusha. What is Purusha? You remember what I say? It is a city. In city, you have all amenities. That's why it's a metropolitan city. And you halagbodu, uddhar agbodu, japa madbodu, moksha barbodu. Alva? Everything is there for you in a city. Like that, in our body also, all felicities and all facilities and amenities are there. And through our knowledge and penance, we have to explore the content of our body and the utilization of our body and see that body becomes eligible to go to Swarga or Moksha. So Kalidasa says in Abhignana, in Raghuvamsham, he says, Yogena ante tanutyajam ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿರೋ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಯೋಗ. ಏನಪ್ಪ ಅವನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಗಳು ಮದುವೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದಾರಲ್ವಾ. ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಏನೋ ಅದು ಇದೆ, ಇದು ಇದೆ. ಪುಣ್ಯವಂತ ಮಗಳು ಮದುವೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೂ ಇದೆ, ಇದೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಉನ್ನತವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕಶ್ಚಿತ್ತು ಕಿಂಚಿತ್ತು. ಈ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಶ್ಚಿತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳು. ಕಿಂಚಿತ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಶ್ಚಿತ್ತು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ವಸ್ತುಗಳು. ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಯಾವ ಅಮೌಂಟು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಚೂರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಈ ಚೂರು ಇಲ್ಲ, ಗೀರು ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡನ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ಪೂರ್ಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಡನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆಹುತಿಗಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫೈನಲಿ ಸೇ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಆಹುತಿಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗೇನಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ
If at all you are making in Ahuti, it is different one. Purnahuti andre completely adrinda na jyayosti kaschitu. Then where is this Paramatma who is beyond either increasing or decreasing? Whether anybody who is having somebody to control or over or above, below. Where is this Paramatma seated? You must know that. And hengidane avanu andre ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ವೃಕ್ಷೈವ ಸ್ತಬ್ಧಃ ದಿವಿತಿಷ್ಠತಿ. How do you like? I think you should like Mahanarayana Upanishad. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಹೌದಪ್ಪ, ಪರಮಾತ್ಮ ಇದಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಲ್ಲ. Then what is he? Where is he? Then the answer is he is like a tree. What is tree? Stabdha, stationary. Tree cannot be mobile. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆ ವೃಕ್ಷ ಸಹಾಯ ಅನುಭವ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ವೃಕ್ಷ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. The tree won't come to your mouth. Therefore, stabdha means fixed. How like? Paramatma is always in Vaikuntham, but his officers are working all over the globe. Director is sitting in the AC chambers, but all employees are there to answer for the customers. Is it not? So, in that case, the officer is stabdha. He is sitting in his chambers. Illappa manager, chambers ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ he ವೃಕ್ಷೈವ ಸ್ತಬ್ಧಃ. He must be in his seat. And ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ದಿವಿ ತಿಷ್ಠತಿ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ. And he is at the highest pinnacle of world. Swargaloka or Vaikuntha-loka, whatever you call it. And divi tisthati. And how is he? Ekaha. He is alone. You can meet him. He is not with anybody. So if anybody is alone, if an officer is alone, you have always chance to speak to them. That's why Ekaha. And what is the importance of him? Tenedam Purushena Purnam Sarvam. Tena Purushena, that Purusha Narayana, Paramatma, has enveloped any and everything in the entire universe. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥ, ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕ ವಸ್ತುವು ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ, they are all Narayana Swarupas. They are the representatives of God. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಮನೇ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ is here, Rama is there, Rama is everywhere. So ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಗುಡ್. ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಮನೇ ಅಂತ ಪಾಪ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವಾ? That's what is the ದೃಷ್ಟಿ for Ravanasura. And for that, so you cannot accept Rama, accept the Rama. He is present any and everywhere. That's why you make a prayer. Apadam apahartaram dataram sarvasampadam lokabhiramam Sri Ramam bhuyo bhuyo namamyaham. Who is this Rama? Lokabhirama. So he is very beautiful, handsome, looking after each and everybody. And he is Sita Rama, Sri Rama, Sri andre Sita Devi. So andukosra bari Rama japa bere, Sri Rama japa bere. So Sitaya Sahita Rama, Sri Rama. So ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಮ ಪಾಪ ಒಬ್ಬನೇ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಇನ್ ಕೇರಳ ನಿಯರ್ ಗುರುವಾಯೂರು ಟೆಂಪಲ್, near Guruvayur Pura, there is one village called Kadavallur. Ali, there is a temple of Rama without Sita. Kadavallur. Ali Veda Goshti ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇರಳದವರು, because they don't want women to listen to Vedas, Veda mantras. That was a taboo for them. Now ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. But in fact, there are still... ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ರಾಮ.
ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಸೀತಾ ಹೊಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ರಾಮ ಬಿಕೇಮ್ ಅಲೋನ್ ಅಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಸೊ ಸೀತಾ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಾಮ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಳವಳ್ಳೂರು ಅಂತ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ವರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ನಂಬೂದ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಪೂರ್ಣಂ ಪುರುಷೇಣ ತೇನ ಇದಂ ಸರ್ವಂ. ಸೊ ವೃಕ್ಷ ಗಿಡ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅನುಕೂಲ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ he remains stationary but gives fruits, gives asirvadam to each and everybody, whoever is around, whoever wants. ಅದರಿಂದ ವೃಕ್ಷ ಇವ ಸ್ತಬ್ಧಃ ದಿವಿ ತಿಷ್ಠತಿ. I hope you understood all words. So he Paramatma Purusha, who has nothing, nobody higher than he, or so jaya illa aniya illa ಕಿಂಚಿತು ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಲೈಕ್ ಟ್ರೀ ಇನ್ ದ ಹೆವೆನ್, ಅಂಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. Therefore you are going to get that confirmation in the next episode, that is Narayana Suktam. In the Narayana Suktam which follows after this Suktam tells you Visvatas Chakshu, Visvato Mukha, Visvato Hastha, etc. Ekadevaha Bharate. So that's why Tishtati Ekatena Idam Purnam Purushena Sarvam. Tena Purushena Idam Sarvam Purnam. ಶಿವಲಿಂಗವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ. ಸೊ everywhere you got purnam purnam purnam. So that purnatvam will give you gauravam. Gaurava is Paramatma. You always try to respect. Kalidasa says in Megasandesham, purnata gauravaya anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗೌರವ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ದ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಇನ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ Purnam Purushena Sarvam. I think next I'll continue the next one. This is a more important thing. And in this particular Tattva-padesha section or Tattva, we are being introduced the goals that we have got to work for and reach ultimately. And in order to go to that goal, what are the necessary preparations needed for us is being given to us in this Mahanarayana Upanishad, in the concluding section of this, with the beginning with the Nakarmana na Prajaya, which will continue next. Because ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ we have to go higher ups. Om Swasti. Om Sahana Bhavato Sahano Bhunakto सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्री वासुदेवार्पणमस्तु. Om Tat Satu. Veda Purusha Asirvada Asmasu Astu. So happy time. Thank you very much. Thank you so much. Then I'm